Kapitän Jehun Kim sitzt in seinem Kommandostuhl und starrt auf die blinkenden Lichter vor ihm. Die Medien ist kein Großschiff, aber sie ist sein Zuhause. Seine Crew besteht aus nur 4 Personen, aber sie vertrauen sich blind. Heute sollte eigentlich ein ruhiger Tag werden, dort dann passiert ist. Ein Schweiksignal erreicht ihr Sensoren. Hyunwoo ihr Communication-Software, dreht sich mit grauen Augen Kapitän. Sie müssen das hören, sagt mit zitternder Stimme. Das Signal ist schwach, aber eindeutig. Ein Notruf aus dem tiefen Weltraum. Jehun folgt, weil sein Hör schneller schütt. Solch Signale bedeuten normalerweise Gurger. Aber als Hyunwoo die Daten analysiert, wird es noch merkwürdiger. Das ist unmöglich, flüsterte. Dieses Signal kommt von durch es Video. Die ganz Bruch wird still. Jeder kennt dies Geschichte. Die Dauer war das fortschrittlichste Forschungsschiff der Menschheit. Vor 15 Jahren verschwand sie spurlos auf einer Erkundungsmission. Niemand weiß, was passiert ist. Viele Menschen glauben, dass die Crew tot ist. Minhee Park, ihr Ingenieurin, steht auf und schaut auf die Sternenkarte. Das Signal kommt. Von dort, sagt sie und seid auf einen leeren Bereich. Das ist unerforschtes Gebiet. Offiziell existiert dort nichts. Jehun weiß, was seine Crew denkt. Bergungsoperationen in unbekanntem Gebiet sind verboten. Zu gefährlich, zu riskant. Aber die Dauer ist nicht irgendein Schiff. Sie enthüllt Technologie. Die Millionen wert ist, mehr als genug, seine Crew für den Rest ihres Lebens zu versorgen. Wir können in großen Schwierigkeiten stecken, sagt Sumin Choi, ihr Pilotin. Sie ist normalerweise die vorsichtig in der Gruppe. Wenn uns jemand dabei erwischt, aber Minhee unterbricht sie. Denkt, doch mal nach, sagt sie aufgeregt. 15 Jahre lang haben die besten Suchteams der Erde die Dauer gesagt. Niemand hat auch nur ein Spur gefunden. Und jetzt sendet sie plötzlich wieder. Das ist eine sehr Chance. Jehun schaut jeden seiner Crewmitglieder an. Sieht Angst in ihren Augen, aber auch Hoffnung. Sie all wissen, was es bedeutet, ein kleines Bergungsschiff zu besitzen. Jeden Tag kämpfen sie ums Überleben. Jeden Tag hoffen sie auf den großen Fund. Das Signal ist schwach, sagt Hyunwoo. Wenn wir so lang warten, könnten wir es verlieren. Jehun nickt langsam. Seine Entscheidung ist gefallen. Sumin, setzt Kurs auf die Koordinaten. Wir schauen uns das an. Macht den Puls, aber bleibt vorsichtig. Wenn etwas seltsam aussieht, verschwinden wir sofort. Die Meridien durch ihre Richtung. Wir Menschen fliegen in die Dunkelheit der Weltraums, ohne zu wissen, dass sie gerade den ersten Schritt in das große Abenteuer der Menschheitsgeschichte gemacht haben. 3 Stunden später start Jeho. Ungläubig auf den Hauptbildschirm. Was sieht, kann nicht real sein. Die Dauer schwebt tatsächlich vor ihnen im Weltraum, aber sie ist nicht allein. Hinter dem Schiff erhält sich etwas, das sein Verstand nicht begreifen kann. Was Teufel ist das? Flüstert Sumin an. Ihr Hände im Steuernappel. Die Struktur vor innen ist riesig, größer als die Raumstation, die Menschen je gebaut haben. Aber das ist nicht das Seltsame daran. Das Seltsame ist, dass sie aussieht, als würde sie die Gesetze der Physik brechen. Minhee kommt und hier Bildschirm. Als Ingenieurin versteht sie normalerweise, wie Dinge funktionieren. Aber dies Struktur macht keinen Sinn. Seht ihr dies Winkel, sagt sie und seid auf die Station. Die können nicht existieren. Es ist, als würden sie in sich selbst hineinfahren. Hyunwoo tippt hektisch auf seine Konsole. Kapitän, wir haben ein Problem. Unsere Sensoren spielen verrückt. Ich bekomme widersprüchliche Daten.
Schot wird auf sein Instrument. Manchmal sagen sie, dass die Station da ist. Manchmal sagen sie nix. Und manchmal sagen sie, dass sie an 3 verschiedenen Orten gleichzeitig ist. Jehun folgt. Wie sich die Haar in seinem Nacken aufstellen. Etwas stimmt hier nicht. Die Dewa sieht aus. Als was sie sieht Jahren hier. Ihr Rumpf ist von merkwürdigen Narben bedeckt, die aussehen wie einschläge von Energiewaffen. Aber welche Waffen können solch Spuren hinterlassen, summen, bringen sie hier, aber langsam. Befiehlt Jehun, Hyunwoo, versucht die Dewa zu kontaktieren, aber, als sie sich nähern, wird es noch seltsamer. Summen schot Nerves auf ihr Instrument. Kapitän, ich heb das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Sie seid auf die Alien Station. Seht ihr das? Dies Lichter, sie bewegen sich, als würden sie uns verfolgen. Tatsächlich, überall auf der Station blinken Kleinlichter auf und ab. Aber sie blinken nicht zufällig. Sie scheinen der Bewegung der Meridien zu folgen. Wenn Summen das Schiff nach links steuert, bewegen sich die Lichter nach links. Wenn sie nach rechts steuert, folgen die Lichter. Das ist kein Zufall, sagt Minhee. Mit zitternder Stimme. Dies Ding ist lebendig. Oder zumindest funktioniert es noch. Hyunwoo schüttelt den Kopf. Ich bekomme keine Antwort von der Dewa. Aber warte, hört genau hin. Da ist etwas, sehr schwach. Es klingt wie ein Herzschlag. Jehun fällt eiskalt in seinem Magen. Sie sind Millionen von Kilometern von der nächsten menschlichen Station entfernt. Sie haben keine Unterstützung, keine Hilfe. Und vor ihnen schwebt etwas, das nicht von Menschen gemacht wird. Kapitän, sagt Summen Lies, wir können immer noch umkehren. Niemand wird es uns vorwerfen. Aber Jehun schaut auf die Dewa. Irgendwo in diesem Schiff kann noch jemand leben. Jemand, der 15 Jahre lang auf Ritten geütet hat. Nein, sagt fest. Wir sind schon so weit gekommen. Wir schauen uns das an. Das Andocken an die Dewa ist gespenstisch still. Normalerweise hört man Geräusch, wenn zwei Schiffe sich verbinden. Aber hier ist nix. Nur die Still der Weltraums und das Klopfen von Jehuns eigenem Herzen. Minhee überprüft ihr Ausrüstung ein letztes Mal. Die Atmosphärenschiff ist noch da, sagt sie und schaut auf ihren Scanner. Aber sie ist alt, sehr alt. Ihr Stimme klingt unsicher. Es ist, als würde die Zeit stehen geblieben. Jehun öffnet die Luftschluss. Die Dewa liegt in völliger Dunkelheit. Nur ihr Taschenlampen durchschneiden die Schwurs. Das Schiff ist viel größer als die Meridien. Es war das Flaggschiff der menschlichen Forschungsflotte. Hier ist niemand, flüstert Hyunwoo. Sein Stimme holt in den leeren Gängen weiter. Überall liegen persönliche Gegenstände herum. Kaffeetassen auf Tischen, Tablets, die noch leuchten. Es sieht aus, als wäre die Crew einfach verschwunden. Sie finden die Brücke nach 20 Minuten. Jehun setzt sich in den Kapitänsstuhl und schaut auf die Konsolen. Es funktioniert noch. Die Computer laufen noch immer. Hyunwoo, kannst du die Logbücher finden? Fragt er. Hyunwoo tippt auf der Hauptkonsole. Plötzlich erwacht der Bildschirm. Zum Leben. Das Gesicht einer Frau erscheint. Sie sieht müde aus wegen Sticht. Das ist Kapitän Ji-won Han, sagt sie in die Kamera. Tag 847 and Sarah Mission. Die Crew der Meridien schaut gebend zu. Ji-won Han war ein Legend, ein der besten Kapitän, die Menschheit je hat. Aber die Frau auf dem Bildschirm sieht gebrochen aus. Wir haben einen Fehler gemacht, sagt sie, einen schrecklichen Fehler. Wir dachten, wir wären die ersten Menschen, die so weit ins All vorgedrungen sind, aber das stimmt nicht.
Sie wären schon immer da. Sie haben uns beobachtet. Gehun folgt. Why sein magen sich zusammenziehen. Sie, flüstert Minhi. Jiwan han auf dem Bildschirm rebiti sich die Augen. Sie nennen sich die Architekten. Sie sind alt. Älter als unsere Zivilisation. Älter als die Menschheit selbst. Und sie haben uns Tausenden von Jahren beobachtet. Das nächste Logbuch seit Jiwan han einige Zeit später. Sie sieht noch schlechter aus. Sie haben uns einmal gegeben, sagt sie. Die Menschheit kann sich ihrem galaktischen Kollektiv anschließen. Wir werden Wissen bekommen. Technology, Frieden, aber wir werden aufhören, Menschen zu sein. Summen greift nach Jehuns an. Was meint sie damit? Die Anderwahl, führt Jiwan Han fort, ist Isolation. Sie werden die Menschheit von der Galaxie abschneiden. Wir werden allein bleiben. Für immer. Sie schaut direkt in die Kamera. Aber ich kann diese Entscheidung nicht für 7 Milliarden Menschen treffen. Das ist nicht mein Recht. Das letzte Logbuch ist das Schlimmste. Jiwan Han weint. Sie verstehen es nicht, sagt sie. Sie verstehen nicht, was es bedeutet, menschlich zu sein. Weil wir uns geärgert haben sollen, haben sie uns hier gefangen. Mein Crew, sie sind weg. Ich weiß nicht wohin. Ich bin allein. Die Aufzeichnung endet. Die Bruch der Dauer liegt wieder in still. Jehun schaut sein Crew an. All haben Angst in den Augen. Sie haben gerade erfahren, dass die Menschheit nicht allein ist. Und dass sie vielleicht nicht frei war. Theon Song war eigentlich nur mitgekommen, weil Bergungsmission einen Mediziner braucht. Aber jetzt wandert allein durch die verlassenen GGNs der Dauer und wünscht sich, zu Haus geblieben. Sein hen sitten, als sein Taschenlamp durch die Dunkelheit bewegt. Findet hinter, die anders aussieht als die anderen. Sie ist Gregor und hat seltsam Symboli darauf. Kapitän, ruft aber sein Funkgerät. Ich heb hier etwas gefunden. Leber 7. Aber es steht nicht auf den Schiffsplänen. Jehuns Stimme nistert durch den Funk. Sei vorsichtig. Theon, wir kommen zu dir. Aber Theon kann nicht warten. Sein Neugier ist stärker als sein Angst. Öffnet deiter und sein Atem stockt. Der Raum dahinter ist riesig. Viel zu groß für ein Schiff dieser Grade. Die sind bedeckt mit Bildschirmen und seltsamen Gürteln, die definitiv nicht menschlich sind. Das ist unmöglich, flüstert und geht weiter hinein. Ein Bildschirm leuchtet auf, als in kommt. Darauf ist die Erde zu sehen, aber nicht die Erde, wie es sie kennt. Dies Erde seid Dinge. Die ist nicht geben sollt.eu auf dem Bildschirm. Bewegen sich klein Punkt über die Kontinente. Jeder Punkt ist beschriftet. Beobachtung Station Alpha, liest Theon Lot, Beobachtung Station Beta. Ischet 100 Daven. Überall auf der Erde. Ein anderer Bildschirm seit in Zeitlinie der menschlichen Geschichte. Aber auch dies ist falsch. Neben wichtigen Ereignissen stehen Notizen in seltsamen Symbolen. Bei der Erfindung der Radstadt, Dynamit, bei der Entdeckung der Elektrizität, beschleunigt, bei der Entwicklung der Nuklearwaffen, begrenzt, Theons bin wurden schwach. Sie haben uns kontrolliert, flüsterte. Die ganze Zeit, geht weiter durch den Raum, an einer Wand hängt ein riesig Sternenkart, aber das sind nicht die Sterne, die kennt. Dies Kart seit menschliche Kolonien, tausend Daven, Planeten mit Namen wie neue Hoffnung, White Erde, Friedensstuhl, aber laut den offiziellen Aufzeichnungen existieren dies Kolonien nicht. Das kann nicht stimmen, sagt zu sich selbst. Wir haben nur 40 Kolonien, aber die Karte, seit mehr als 2000, all mit dem Symbol verborgen vor Hauptpopulation markiert.
dann findet das schlimmst. Einen Bildschirm mit dem Titel Menschliche Entwicklungskonto. Darauf ist die List von Technologien, die Menschen hätten erfinden können, aber die meisten sind mit verhindert markiert, reisen schneller als das Licht, verhindert, Instabilität, verhindert, Gedankenkontrolle, verhindert, nur wenige Technologien sind mit erlaubt markiert, Raumfahrt, erlaubt, aber begrenzt, Computer, erlaubt, aber überwacht, Waffen, erlaubt, aber kontrolliert. Triumphalt, wie im Bibelwort, sein ganzes Leben lang hat geglaubt, dass die Menschheit frei ist, dass sie ihre eigenen Entscheidungen trifft, aber das hier seid etwas anders. Die Menschheit ist wie ein Kind, das denkt, ich spielte lean, wenn die Eltern heimlich sahen, Tejon. Ruft die Stimme, der Kapitän ist endlich angekommen. Was hast du gefunden? Tejon dreht sich um. Sein Gesicht ist blass. Jihun, sagte Lies, wir wären nicht frei. Sie haben uns die ganze Zeit kontrolliert. Jede Findung, jede Entdeckung, jeden Schritt vorwärts, seid auf die Bildschirm. Wir sind nicht die Entdecker, für die wir uns gehalten haben. Wir sind Haustiere in einem Käfig, der so groß ist, dass wir die Gitterstäbe nicht sehen können. Plötzlich beginnt zu vibrieren. Die Idee zittert, als wird sie von einer unsichtbaren Hand geschüttelt. Jihun greift sich in einer Konsole fest und schaut verwirrt sich. Was passiert hier, ruft Draußen im Weltraum erwacht. Die Alien-Stations am Leben. Lichter racen über ihren maglich Oberfläche wie Blitz in einem Sturm. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass sich die Station bewegt. Sie dreht sich langsam, und mit jeder Drehung wird sie größer. Sumin Renze braucht der Medien. Ihr Finger fliegen über die Steuern. Kapitän, schreit sie über Funk. Wir haben ein Problem. Die Triebwerke reagieren nicht. Ich kann das Schiff nicht bewegen. Hyunwoo start auf sein Instrument. All Anzeigen blinken rot. Wir sind in einer Art Energiefeld gefangen, berichtete. Es ist, als würde etwas das Schiff festhalten. Jihun folgt, wie Panik in ihm aufsteigt. Sie sind gefangen. Millionen von Kilometern von jeder Hilfe entfernt, und sie können sich nicht bewegen. Minhi, kannst du das Feld durchbrechen? Fragte. Aber bevor Minhi antworten kann, geschieht etwas, das aus dem Schweigen bringt. Die Luft in der Mitte Brücke beginnt zu schimmern. Langsam formt sich in Gestalt. Just nur ein schwacher Schatten, dann wird sie klarer. Klaria dort es ist eine Frau. Aber nicht irgendeine Frau. Es ist Kapitän Ji-won Han, dieselbe Frau, die sie in den Lobbutchen gesehen haben. Sie sieht genauso aus, trägt dieselbe Uniform, aber ihr Augen sind anders. Sie leuchten mit einem kalten, blauen Licht. Hallo, sagt sie mit Ji-wons Stimme, aber es klingt falsch. Du ruhig, so kontrolliert, ich bin erfreut, Juk. Endlich zu treffen. Taeyeon weicht zurück. Du bist nicht Ji-won Han, flüsterte. Du bist etwas anders. Die Gestalt lächelt. Es ist Ji-wons Lächeln, aber es fühlt sich kalt an. Ihr seid klug, sagt sie. Ich bin ein Architekt. Ich benutze nur dies Form. Weil sie Juk vertraut ist. Sie matcht den Puls. Ji-won Han ist schon lang tot. Jihun folgt, wie sein Herz aufhört zu schlagen. Was willst du von uns? Ich will nix, antwortet die Gestalt. Ich erkläre nur. Die Menschheit hat einen kritischen Punkt erreicht. Seid weit genug entwickelt, gefährlich zu werden. Aber noch nicht genug, verantwortlich zu sein. Minhi tritt einen Schritt vor. Was meinst du damit? A Spezies steht vor einer Wall.
sagt die falsch G1 Han, wie als Spezies. Die diesen Punkte reichen, ihr könnt uns anschließen und Frieden finden, oder ihr könnt allein bleiben und isoliert werden. Und wenn wir wieder das noch das andere wollen, fragt Jehun mutig dort die Gestalt nicht den Kopf. Das ist kein Option, jede Spezies musseln, sie seid auf deinem sie herem. Ihr Kapitän Han weigert sich dulen, deshalb ist sie hier gestorben, allein, Herrn Wuschlacht schwör, warum jetzt? Weil dies kein Zufall ist, antwortet die Gestalt. Wir haben juk hierher geführt, das Signal, das ihr empfangen habt, kam von uns. Wir wollten Menschen hierher locken, Menschen, die mutig genug sind, allein in unbekanntes Gebiet zu fliegen. Die Wahrheit trifft Jehun wie ein Schlag, das war ein Fall. Das war ein Test, korrigiert die Gestalt, und jetzt müsst ihr win. Nicht nur für juk, für die Gesamtmenschheit. Die falsch G1 Han geht langsam durch die Brücke, als würd sie das Schiff inspizieren. Ihr Schritt machen kein Geräusch. Ihr fragt juk sicher, warum gerade ihr, sagt sie mit dieser so ruhigen Stimme. Warum nicht der Regierungen oder Wissenschaftler? Jehun beobachtet jede Übungen? Ja, das fragen wir uns, antwortet vorsichtig. Weil sie so sehr mit Politik beschäftigt sind, erklärt die Gestalt, so sehr damit beschäftigt, Macht zu behalten, aber ihr seid anders, ihr seid hierher gekommen, obwohl es verboten war. Ihr riskiert alles für die Wahrheit, Juna, lemor die ganze Zeit still geblieben, sie ist die Sicherheitschefin der Merdien, eine hamalige Soldatin, sie hat gelernt, Gefahren zu erkennen, und jetzt spürt sie, dass hier mehr vor sich geht. Als sie verstehen, du redest von einer Wall, sagt Juna plötzlich, aber das ist kein Aktwall oder, das ist ein Test, ihr Stimme ist fest, ohne Angst, die Gestalt dreht sich wieder Zum ersten Mal wirkt sie beherrscht, interessant, akla, Juna tritt, vor, jede Rasse, die ins All fliegt, bekommt dies Wall, das hast du gesagt, aber die Menschen sind anders, wir sind aggressiver, wir expandieren schneller, wir kämpfen mehr, sie macht den Puls. Du testest nicht nur, ob wir wen können, du testest, ob wir in sehr Natur überwinden können. Sehr gut, sagt die falsch G1 Han und lächelt kalt. Die Menschen sind tatsächlich ein Sonderfall. In 2000 Jahren haben wir 75 Spezies vor dies Wohl gestellt. Die meisten wollten Integration, sie wollten Sicherheit und Wissen. Tejan fragt Nerves, und die anderen wollten Isolation. Sie wollten ihre Unabhängigkeit behalten, auch wenn es bedeutet, allein zu bleiben. Die Gestalt geht zum Fenster und schaut hinaus zur Alien Station. Beide wollen furten. Zum gleichen Ergebnis. Stagnation. Minhi versteht nicht. Was meinst du mit Stagnation? Die integrierten Spezies hörten auf zu wachsen. Sie wurden Teil von, und verloren ihre Individualität. Die isolierten Spezies blieben in ihren kleinen Gebieten gefangen. Sie entwickelten sich nicht weiter. Die Gestalt dreht sich wiederum. Beide Wege fuhren in ein Sackgasse. Juna nicht langsam, aber die Menschen sind anders. Wir sind zuster für Integration. Aber auch zu neugierig für Isolation. Genau. Bestheit die Gestalt. A Spezies ist entschwendlich. Ihr kämpft ständig. Gegen die Natur. Gegen das Universum. Gegen juk selbst. Diese Aggression macht juk gefährlich. Aber sie macht juk auch. Interessant. Jehun fällt, wie sich. Zusammenfügt. Du willst sehen, ob wir einen dritten Weg finden können. Der Test ist nicht die Wahl selbst, erklärt die Gestalt. Der Test ist, ob ihr die Wahl ebnet,
aber stark genug seid, euren eigenen Weg zu fordern, und aber dabei immer noch Menschen bleibt. Hirnwu schüttelt den Kopf, das ist verrückt. Du willst, dass wir uns gegen dich stellen, ich will sein, aber riskant, antwortet die Gestalt. Bisher hat ich kein Spezies geschafft. Sie all akzeptierten an sehr Regeln, aber die Menschen, sie matcht in lang Pols. Die Menschen brechen gern Regeln. Die Folch G1 Han bewegt ihr Hand, und plötzlich erscheinen Bilder in der Luft sie herum. Das sind von holographischen Bildschirmen schweben durch den Raum. Jehun erkennt sofort, was es sieht, menschlich Schiff, überall im bekannten Weltraum. Was ist das? Fragte, obwohl die Antwort bereits und. Das gleich, was hier passiert, antwortet die Gestalt ruhig. In diesem Moment stehen 12 andere menschliche Cruisewörter gleichen Wall, auf verschiedenen Schiffen, in verschiedenen Systemen. Aber all mit derselben Entscheidung, Sumin, start auf die Bilder, sie kann an der Kapitän sehen, an der Cruise, all schauen genauso verwirrt und vergängstigt aus wie sie selbst. Das ist nicht fair, flüstert sie. Warum müssen so wenig Menschen für all entscheiden? While the Regierungen so langsam sind, erklärt die Gestalt, a politiker würden ja brochen. Sich zu einigen, ja, die wir nicht haben. Die Galaxie verändert sich, neue Bedrohungen entstehen. Die Zeit für Halbmahnungen ist vorbei. Juna tritt in hier zu einem der Bilder. Sie sieht in Crew auf einem Forschungsschiff. Der Kapitän ist ein junger Mann, der sein Hinwurz. Gesagt heilt, was passiert, wenn ihn von diesen Crews die Integration wollt, fragt sie. Die Antwort kommt sofort und kalt. Dann wird die Gesamtmenschheit integriert. 7 Milliarden Menschen wurden Teil unseres Kollektivs. Ihr individuellen Gedanken würden verschwinden. Aber sie würden Wissen erhalten, das über ihr Konzentrum hinausgeht. Tejon folgt. Wein schwindelig wird, und wenn jemand Isolation wollt, dann wird die Menschheit für immer in ihrem aktuellen Gebiet eingesperrt. Wir werden in Boriri immer Kolonien errichten. Ihr werdet nie wieder an der Stirn erreichen. Aber ihr bleibet ihr selbst. Jehun schaut auf die anderen Crews in den holographischen Bildern. Einige diskutieren heftig. Andere weinen. Ein Kapitän schreit sein Crew an. Die letzte Entscheidung ist zu grob für jeden einzelnen Menschen. Wie viel Zeit haben wir? Fragte. Bis all 13 Crews in Entscheidung getroffen haben, antwortet die Gestalt. Oder bis 24 Stunden vergangen sind. Was erst eintritt, Minhi schaut auf ihre. Das sind noch 18 Stunden. Es reicht in einzig Stimme, bitten die Gestalt. Wenn auch nur in Crew die Integration wollt, ist die Entscheidung für all getroffen. Wenn auch nur in Crew die Isolation wollt, ist auch diese Entscheidung für all getroffen. Hyunwoo, kann nicht glauben, was hört. Du meinst, wir Menschen können das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen. Ihr all könnt es, korrigiert die Gestalt. Jede 13 Crews hat dies matcht. Das ist der Punkt der Tests. Jehun folgt das Gewicht der Verantwortung auf seinen Schultern. Ist nur ein einfacher Bürgungskapitän. Wollte nur genug Geld verdienen. Sein Crew zu earnen. Und jetzt soll entscheiden, ob die Menschheit frei bleibt oder nicht. Warum wir, fragte Lies. Warum nicht die klugsten Menschen, die mächtigsten? Die Folch G1 Han lächelt zum ersten Mal wirklich, weil die klugsten Menschen zu viel denken, und die mächtigsten Menschen zu viel verlieren haben, aber ihr seid nur Menschen, normal Menschen, und manchmal sind normal Menschen die einzigen, die das richtig tun können. Stunden vergehen. Die Crew der Medien sitzt in der Dunkelheit der Dauer und diskutiert.
Jehun schaut immer wieder auf die holographischen Bilder der anderen Crews. Einige haben bereits aufgegeben und weinen nur noch. Andere streiten sich heftig. Wir haben kein Gutwahl. Sagt Sumin verzweifelt. Egal was wir entscheiden, wir verlieren etwas Wichtiges. Minhi nicht traurig. Integration bedeutet, wir hören auf zu existieren. Isolation bedeutet, wir bleiben für immer gefangen. Aber Juna schüttelt den Kopf. Nein, sagt sie fest, das stimmt nicht. Wir haben ihn. Dritte Option. Jehun schaut sie an. Welch, gar nicht zu wollen. Nicht so, why sie es wollen. Juna steht auf und geht zu forschen G1 Han. Die still in der Eck steht. Du hast gesagt, dass dies ein Test ist. Aber wer hat dir das Recht gegeben, und zu testen? Die Gestalt wirkt überrascht. Wir sind älter, wir sind weiser, wir haben die Erfahrung. Und wer hat euch getestet? Fragt Juna weiter. Wer hat euch das Recht gegeben, über andere Spezies zu entscheiden? Tejon versteht, worauf Juna hinaus will. Sie haben uns heimlich beobachtet. Sie haben unsere Entwicklung manipuliert. Ohne zu fragen, genau, sagt Juna. Sie haben sich nie vorgestellt. Sie haben nie gefragt, ob wir ihr Hilfe wollen. Sie haben einfach entschieden, dass sie wissen, was das Beste für uns ist. Jehun folgt, why what in ihm aufsteigt, in what, die noch nie gespürt hat. Du hast recht, wir wären nie frei. Unser ganzes Leben lang haben sie uns kontrolliert. Why haust ihr? Die falsch G1 Han wirkt jetzt weniger sicher. Ihr versteht nicht. Ohne Verführung würdet ihr euch selbst dirstren. Das ist unser Recht. Ruft wir plötzlich. Wenn wir uns selbst dirstren wollen, dann ist das unsere Entscheidung. Jehun steht auf. Sein Stimme wird lauter. Wir weigen und suchen. Nicht zwischen deinen Optionen. Das ist nicht möglich, sagt die Gestalt. Ihr müsst wollen. Nein, antwortet Jehun fest. Wir fordern eine neue Option. Wir wollen die Wahrheit. Die ganz Wahrheit über die Galaxie. Wir wollen wissen, wer da draußen ist, welche Gefahren existieren, welche Möglichkeiten es und dann wollen wir als freie Menschen entscheiden, was wir tun. Minhi nicht begeistert. Wahr. Wir wollen nicht beschützt werden. Wir wollen nicht kontrolliert werden. Wir wollen frei sein. Richtig frei. Die Gestalt schüttelt den Kopf. Das ist zu gefährlich. Ihr seid nicht bereit. Dann würden wir bereit werden, sagt Sumin, auf unsere Art. In unserem Tempo. Juna geht noch in Hirse. Gestalt. Du hast gesagt, dass noch nie ein Spezies die wohl abgelehnt hat. Vielleicht war das ihr Fehler. Vielleicht hat nie ein Spezies gefunden. Die Sturgeon Jaguar, Tejon lacht plötzlich. Weit du, was das lustig ist, du hast recht. Wir Menschen brechen gern Regeln, sogar den. Jehun schaut zu den holographischen Bildern der anderen Crews. Wir sprechen nicht nur für uns. Wir sprechen für alle Menschen. Wir wollen keinen Schutz, den wir nicht gewollt haben. Wir wollen keine Weisheit, die uns unser Ziel kostet. Wir wollen das Recht, unsere eigenen Fehler zu machen. Die falsch G1 Han starrt sie all ein. Zum ersten Mal wirkt sie völlig sprachlos. Die still unterbrochte Dewa ist ohrenbetäubend. Die falsch G1 Han steht regungslos da und starrt Jehun an sein Crewen. Sekunden vergehen. Dann Minuten. Niemand wagt zu sprechen dort plötzlich beginnt die Gestalt zu lächeln. Aber es ist nicht mehr das kalte Lächeln von vorhin. Es ist warm, menschlich, unglaublich. Flüstert sie, nach all den Jahrhunderten, nach all den Tests endlich. Jehun tritt einen Schritt zurück. Was meinst du,
die Gestalt lagt, ist ein Axtlaken, hat bestanden, hat den wahren Test bestanden. Una runzelt die Stirn, woven redest du, wir haben den Wald abgelehnt, genau, das war der Test, erklärt die Gestalt, nicht bei zwischen Integration und Isolation, sondern damit, bei die Optionen abzulehnen und ihren eigenen Weg zu fordern. Theon schüttelt verwirrt den Kopf. Aber du hast gesagt, dass all anderen Spezies gewollt haben. Das haben sie. Und deshalb sind sie all gescheitert. Die Gestalt. Geht zu den holographischen Bildern der anderen Crews. Seht ihr die Schiff, dies Crews, sie sind nicht real. Das wären Aufzeichnungen von früheren Tests. Minhis Mund fällt auf. Du meinst, wir wären die ganze Zeit allein, ihr wart die einzigen echten Menschen hier, Bestheit die Gestalt. Die anderen Bilder wären nur da, euch unter Druck zu setzen, zu sehen, ob ihr trotz der Last der Verantwortung das richtig tun würdet. Jehun folgt sich betragen. Warum dies ganzen Lügen, weil wir die Wahrheit wissen mussten? Antwortet die Gestalt. 75 Spezies vor haben den Test gemacht. All wollten entweder Integration oder Isolation. Bei die Weich führten zur Stagnation. Hirnmove steht langsam. Du meinst, sie hörten auf zu wachsen. Genau. Die integrierten Spezies wurden Teil von und verloren ihre Kreativität. Die isolierten Spezies blieben in ihren Gebieten gefangen und entwickelten sich nicht weiter. Die Gestalt geht zum Fenster, aber ihr seid anders. Sumin fragt vorsichtig, anders why? Ihr seid die erste Spezies, die sturgen Jaguar, bei die Optionen abzulehnen. Die erste Spezies, die das Recht auf Selbstbestimmung gefordert hat, auch wenn es gefährlich ist. Die Gestalt dreht sich wiederum. Das ist es, was die Galaxie braucht. Neue Ideen, frisch Perspektiven. Plötzlich beginnt die Luft sie herum zu schimmern. Andere Gestalten erscheinen. Echte Architekten. Sie sehen nicht aus wie Menschen. Sie sind Wesen aus Licht und Energie, wunderschön und fremd. Willkommen, sagt ihn von ihnen mit einer Stimme wie Musik. Willkommen in der Galaktischen Gemeinschaft. Als gleichberechtigt. Jehun kann es nicht glauben. Gleichberechtigt. Nicht als Kinder oder Haustier. Als Partner. Bestheit die Erstgestalt. Hat bewiesen, dass ihren eigenen Weg gehen könnt. Das ist selten. Das ist wertvoll. Plötzlich hört Jehun Stimmen. Menschliche Stimmen. Dreht sich und sieht sie. Die Echtcrew der Dewa. Kapitän G1 Han. All anderen. Sie materialisieren sich langsam, wie aus einem langen Schlaf erwachend. Dank, sagt die Echt G1 Han zu Jehun. Dank, dass ihr uns gerettet hat. Und dank, dass ihr die Menschheit gerettet hat. Die Galaxie wartet auf sie, voller Gefahren, aber auch voller Möglichkeiten. Und die Menschen würden sie als Freiwesen erkennen.